Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks to Miss Dili Istiqomah MHUM MPD and friends for watching and listening our video about noun phrase. And then in this video, I am Mira Rahmawati with my partner Davina Salsabila Saragi will explain the next material in intermediate English grammar about adjective phrase. Adjective phrase is a phrase in English that functions as an adjective which describe a noun or pronoun. Ini artinya adjective phrase merupakan frasa dalam bahasa Inggris yang berfungsi sebagai kata sifat yang menjelaskan kata benda maupun kata ganti. Adjective phrase is one where the head word is an adjective, while the words that accompany the head can be modifier, determiner, and intensifier. Jadi perlu diingat bahwa adjective phrase ini headnya berupa adjektif atau kata sifat, sedangkan kata-kata yang mengikutinya bisa berupa modifier, determiner, and intensifier. For example, very happy. The word happy as head because it is an adjective. Jadi kata happy ini sebagai headnya karena dia termasuk adjektif. And then the word very as modifier, dan kata very ini disebut modifier. The next material about position of modifier. If the modifier is before the head, it is called the pre-modifier, but if it is located after the head, it is called post-modifier. Nah guys, jadi jika modifiernya itu terletak sebelum head, maka disebut pre-modifier. Akan tetapi, jika modifiernya terletak di belakang head atau setelah head, maka disebut post-modifier. For more details, let's look at an examples. The first, pre-modifier with a pattern modifier plus adjective. For example, pretty, cold. Pretty as modifier and cold as adjective. Jadi kata pretty masuk ke dalam modifier, kemudian cold masuk ke dalam adjective. Yang selanjutnya, and then fairly difficult. Fairly as modifier and difficult as adjective. The second, post modifier with a pattern adjective plus modifier. For example, delicious, enough. Delicious as adjective and enough as modifier. Jadi kata delicious ini masuk ke dalam adjektif, kemudian enough termasuk modifier. And then happy again. Happy as adjective and again as modifier. The next pattern will be discussed is the determiner plus adjective. Do you know guys, what is determiner? So, the determiner is useful for making a meaning for a more specific. Jadi determiner itu berguna untuk membuat suatu makna itu menjadi lebih spesifik. In the part of speech, there are many types of determiners. For example, article, definite or indefinite, demonstratives, and quantifiers. For example, please give me some warm oranges. Pada kata some itu merupakan determiner, lalu pada kata warm oranges merupakan adjektifnya. One more example, he wants bulky black motorcycle right now. Jadi pada kalimat tersebut kata that itu merupakan determiner, sedangkan bulky black motorcycle itu merupakan adjektifnya. Last but still important is an adjective phrase that is formed from a combination of intensifier and adjective. Okay, compared to the two components that make up the previous adjective phrase, the intensifier is even more specific. Jadi dibandingkan dengan dua komponen penyusun yang adjective phrase sebelumnya itu, intensifier ada lebih spesifik lagi. In English, intensifier means words that can be used to emphasize something or show intensity. Dalam bahasa Inggris, intensifier itu
memiliki arti kata-kata yang dapat menunjukkan sesuatu atau menunjukkan intensitas. The most common examples of intensifier are very, really, extremely, rarely, barely, and many others. For example, he was hardly happy when we got there to see him. Pada frase tersebut, kata hardly itu menunjukkan intensifier atau show intensity, yang artinya adalah hampir tidak ya. Kemudian untuk kata happy itu menunjukkan adjektifnya. Next example, I'm really curious about your feeling towards her. Pada frase tersebut itu berarti really itu merupakan intensifiernya, sedangkan curious adalah adjektifnya. Really curious itu artinya benar-benar ingin tahu. I will give you one more example. It's extremely hard to say goodbye to my ex-boyfriend, but I will learn to let him go. Pada frase tersebut, berarti extremely yang merupakan intensifiernya, yang menunjukkan yang show intensity, kemudian hard itu merupakan adjektifnya. Okay guys, that was a little explanation about meaning and pattern of an adjective phrase. Hopefully it can be useful for all of you. Thank you so much for your attention and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.